Welcome to TBK Career Point. Today we are going to discussing about a new topic which is a bidirectional associative memory network. So last class we have seen about the hetero-associative network, auto-associative network. So now we are going to discussing about a bidirectional associative memory network. ఈ bidirectional associative network BAM, this comes under the hetero-associative network. So మనకు already we have a knowledge about hetero-associative. So input and output patterns will be different, right? So now we have to train the BAM and we need to test the BAM, right? Let us focus on it. So bidirectional associative memory. So now train and test the BAM performance for the given data. So మనకి ఇక్కడ 2 input vectors ఇచ్చారు and 2 output vectors ఇచ్చారు. So let us calculate the weight for them. So already we know how to calculate the weight. In previous videos మనం ఆల్రెడీ ఆటో అసోసియేటివ్ చూసాం, అలాగే హెట్రో అసోసియేటివ్ చూసాం కాబట్టి సో డైరెక్ట్లీ ఐమ్ రైటింగ్ సో ఎస్ పవర్ టీ ఆఫ్ 1 ఇంటూ టీ ఆఫ్ 1. సో మనకి ఎస్ పవర్ టీ అంటే ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ 1 1 minus 1 minus 1 into target is 1 1. So this matrix is 4 rows 4 by 1 matrix, okay, and this is a 1 by 2 matrix and the resultant will be 4 by 2. So now we have to calculate 1 into 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 1 and minus 1 plus 1. So this is the W1 is calculated. So now let us calculate the W2. So W2 calculate చేద్దాం. సో మన ఇన్పుట్ వెక్టర్స్ని 1 1 minus 1 minus 1, అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 1. సో సైడ్ రాసుకున్నాను. సో దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది W2. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎస్ పవర్ టీ ఆఫ్ 2 అండ్ టార్గెట్ ఈస్ 2. సో నౌ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ సెకండ్ వెక్టర్ 1 minus 1 1 minus 1 into target is 1 1. So now this is also 4 by 1 into 1 by 2 matrix. 4 by 2 will be generated. 1 into 1 1 1 minus 1 and 1 1 1 minus 1 minus 1. So this is the resultant we got. Result minus 1 minus 1. So now from these two we have to generate the total weight matrix. So total weight matrix మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే W1 plus W2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 1 plus 1, సో టోటల్ వెయిట్ W క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్, ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. 1 plus 1 2, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, అండ్ 1 minus 1 0 and minus 1 0 and so I think it is plus 1 minus 1 and this is minus 1 minus 2 and 0 2 and minus 2 and 0. So this is the weight matrix calculated from the W1 plus W2. So W1 నుంచి W2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టోటల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సో నౌ క్యాలిక్యులేట్ ది వైన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎక్స్ ఇంటూ డబ్ల్యూ. సో మనకి ఇన్పుట్ వెక్టర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ 1 1 minus 1 minus 1 ఇంటూ వెయిట్ వచ్చేసి 2 0 0 minus 2 0 2 minus 2 0. So now it is of 4 by 1 1 by 4 and it is of 4 by 2. We will get the 1 by 2 matrix. So 1 2, okay, so 1 into 2 2 and 0 0 2. So 4 will come and minus 4 will come. So now apply the activation function. Activation function, it is greater than 0, then it will be 1 minus 1. So this is nothing but the output of the first vector. So then testing is done. So
correct response is received. So this is done. So alage we need to check with the second vector also. Second vector to kuda manu check cheyali. So weight matrix ala unchudam, just we can change with the, this is y1 and this is w1. ఇప్పుడు y2 w2 చెక్ చేస్తాం. సారీ, w1 లాగే w వెయిట్ అలాగే ఉంటుంది. ఈ ఇన్పుట్ వెక్టర్ మాత్రం చేంజ్ చేస్తాం. ఇన్పుట్ వెక్టర్ 1 మైనస్ 1 అండ్ 1 మైనస్ 1. సెకండ్ వెక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 1 ఇంటూ 2 2 అండ్ మైనస్ 1 ఇంటూ 0 అండ్ 0 ప్లస్ 2. అగైన్ ఇట్ ఈస్ 4 0 plus 2 plus 2 plus 4. So it is of 1 1. So ఇప్పుడు అప్లై యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్. యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే, యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశాక దెన్ ఇట్ విల్ బీ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ 1 1. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రూవ్డ్. సో ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్, సో దిస్ ఇన్పుట్ వెక్టర్తో మనం టెస్ట్ చేస్తే బోత్ ది ఇన్పుట్ వెక్టర్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ది అవుట్పుట్ వెక్టర్. సో మనకు వస్తుంది కాబట్టి కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ రిసీవ్డ్, రైట్. సో నౌ దిస్ ఈస్ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ డన్. సో నౌ ఇది బైడైరెక్షనల్ అసోసియేటివ్ మెమరీ కాబట్టి, సో మనకి రివర్స్ ప్రాసెస్లో కూడా మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో రివర్స్ ప్రాసెస్లో చెక్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది ఫార్ములా. వైన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎక్స్ ఇంటూ డబ్ల్యూటీ. దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా. ఎక్స్ ఇంటూ ఇన్పుట్ ఇంటూ డబ్ల్యూ పవర్ టీ. ఈ ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే, సో దిస్ అవుట్పుట్ బికమ్స్ ది ఇన్పుట్ హియర్. ఓకే, సో అది ఎలా అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. సో y in here will be calculated x into w power t. మనకి ఇక్కడ x ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్తో చెక్ చేసినప్పుడు. తర్వాత wt ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ వెయిట్ 2 0 0 మైనస్ 2 0 మైనస్ 2 ప్లస్ 2 0. సో ఇదనమాట. సో దిస్ ఈజ్ 1/2 మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 2/4 matrix. 1/4 matrix will be generated. So reverse process idi backward checking testing. So 1 into 2 and minus 1 into 0 2 and here 1 into 0 plus 2 and 1 into 0 minus 2 and 1 into minus 2. Okay, and minus 1 into 0, that is. So now we got the y input, net input idi. Then we need to apply the activation function. Apply activation function, then the output will be 1 1 minus 1 minus 1. So now this output is matched. So correct response is received. Correct response is received. So మనకి బ్యాక్వర్డ్ ఫేజ్లో ఇది ఇన్పుట్ అవుతుంది, ఇది అవుట్పుట్ అవుతుంది. ఈ ఇన్పుట్ తీసుకొని మనం వెరిఫై చేసినప్పుడు we got the input vector, right? So same thing should be continued for the సెకండ్ వెక్టార్ ఆల్సో. సెకండ్ వెక్టార్లో కూడా మనం చెక్ చేయాలి. సో సెకండ్ వెక్టార్లో సేమ్ ఫార్ములా. సో మనకు వెక్టార్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ వెక్టారు 1 1 అవుతుంది అండ్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ వెయిట్ అనేది సేమ్ థింగ్ విల్ బీ దేర్. సో నా అగైన్ వీ నీడ్ టు మల్టిప్లై. దిస్ ఈజ్ 1/2 and this is 2/4. 1/4 matrix will be generated. 1 into 2 2 1 into 0 and 1 into 0 and minus 2 and 1 into 0 and 2 minus 2. So this is the y we got and we need to apply activation function. So activation function apply chesaka output will be 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1. So we got the same input. Correct response is received. So output అనేది మ్యాచ్ అయింది మనకి, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ బైడైరెక్షనల్ అసోసియేటివ్ మెమరీ నెట్వర్క్ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్. రెండు డైరెక్షన్లో చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ డైరెక్షన్లో వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సెకండ్ డైరెక్షన్లో వెయిట్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది బైడైరెక్షనల్ అసోసియేటివ్ మెమరీ నెట్వర్క్. So that's all for now. We'll meet in the next video with the new topic.